great. Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến với Vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chương trình tối hôm nay rất là đặc biệt và chúng ta có thể mời được ông Jim Ross đến từ cái chương trình gọi là Widen the Circle từ The Arc of Massachusetts, và cô Kathleen Amaral cũng đến từ The Arc of Massachusetts as well. Cả hai đều là cô Kathleen là phụ huynh có con bị bệnh, cho nên cô rất là gần gũi trong cái vấn đề tạo cái tình bạn cũng như là xây dựng những cái vòng tròn hỗ trợ cho các con của mình. Jim cũng là một phụ huynh, cũng là con của ông cũng đã rất là lớn rồi. Ông là người sáng lập ra cái chương trình này và đã làm việc với cái The Arc of Mark về cái chương trình này cũng đã rất là lâu, cho nên là cái chương trình của chúng ta cũng ngắn. Họ sẽ chia sẻ nhiều cái công cụ để chúng ta có thể có thêm những cái kiến thức để chúng ta làm việc và chia sẻ với các con ha. Thì cũng lưu ý với các phụ huynh nữa là sau khi mà cái chương trình của ông Jim và cô Kathleen kết thúc đó, thì chúng ta có mời được cô Olga Lovett đến từ Sở Giáo dục để có thể chia sẻ với chúng ta thêm về những cái lo lắng, những cái trở ngại của chúng ta trong cái vấn đề các con nhập học vào mùa thu đó. Cho nên rất là khuyến khích mọi người cố gắng ở lại sau khi chào cô ông Jim và Kathleen để chúng ta có cái cuộc hội thoại đó với Sở Giáo dục ha. Alright, so cái chương trình tối hôm nay chúng ta cũng sẽ được truyền tải trên Facebook Live cũng như là được ghi âm lại, cho nên nếu mà anh chị nào cũng như là phụ huynh nào không muốn cho công chúng thấy mặt của mình thì anh chị có thể tắt video đi để có thể là mình theo dõi cái chương trình ha. Alright, so it is an honor to welcome Jim and Kathleen to the Circle of Vietnamese Parents tonight. So thank you so much for your time being with us tonight, and I think the floor will be yours, and good hope you can be able to share a little bit about who you are and what bring you into the space, and some of your personal story if you can. So thank you so much, and the floor is yours. Thank you very much. Kathleen and I are both very happy to be here. We'll share a little bit about ourselves in just a second. I want to make sure that you know that we're here to talk about the importance of friendships tonight. Xin chào quý anh chị, là rất là vinh dự hôm nay Duyên lại một lần nữa là thông dịch cho các anh chị Vòng tay cha mẹ Việt. Tôi tên là Jim Ross và Kathleen, và hai chúng tôi rất là vinh dự đến đây để nói về kinh nghiệm, một chút xíu kinh nghiệm của bản thân cũng như là cái quan trọng của cái tình bạn trong cuộc đời các con của chúng ta. We think that all friendships are important, including friendships that people with disabilities have with their family members, that they have with staff people and teachers, and that they have with other people with disabilities. Thì cái tình bạn mà cái mối liên kết của những cá nhân khuyết tật với những cái thành viên gia đình trong gia đình của mình, với những cái người làm việc chung hoặc là với những cái cá thể khác cũng có cùng khuyết tật là những cái mối quan hệ rất quan trọng. But since 2012, we've been working very hard on a much rarer kind of friendship, and that's friendships between people with and without disabilities. Can you say one more time, since when? Yes, that this is a rarer friendship is what we're talking about tonight, and that's how to help create friendships between people who have disabilities with people who do not have disabilities. Thì đây là một trong những cái tình bạn thì mình nói ra nói chung là gọi là khá hiếm hoi của những cái cá thể mà có khuyết tật. Thì những cái tình bạn này với những cái thành viên cũng có khuyết tật hoặc là những cái thành viên khác không có khuyết tật giống mình. Kathleen? Thank you, Jim. And so, Jim mentioned the focus of tonight's training, and as you can see here, the purpose of this evening is really to focus on the relationship between and the friendship between people with and without disabilities. You know, we're here to understand that friendships between these people are important. We're going to talk about the benefits of these friendships. We're also going to talk about how we can support these friendships through our own storytelling and sharing some tips and strategies. And we're going to talk about how we can make this happen within our communities, within our neighborhoods, and at school. Mục tiêu tối nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái tình bạn giữa những người không khuyết tật và những người là quan trọng như thế nào. Mình sẽ thảo luận về lợi ích của tình bạn này và mình sẽ khám phá thế nào chúng ta có thể hỗ trợ được những cái tình bạn này có thể xảy ra trong trường học
tại hàng xóm hoặc là những cái cuộc sống xung quanh. Both Kathleen and I are involved in this work professionally, but we're also, we have come to it because of very important parts in our personal lives. And I'd like to turn things over to Kathleen first to tell a little bit about herself. Thank you, Jim. So yeah, my original plan, I went to school to be an artist. I went to a design school and then moved throughout my life, got married, had my oldest daughter who was born without disabilities. And then a couple of years later, Liam was born. And so I'm the mom to a 17-year-old young man, handsome man, as you can see in this photo, who needs a haircut. And, you know, he was born with complex medical needs, and his path, my journey in navigating and realizing the importance of building relationships for Liam and making sure that, you know, his life was as typical as his older sisters, and that he was exposed to fun and learning throughout his life. And he really brought me to this work. Liam has, like I said, complex. Translator. Yeah. Thì thực sự là Kathleen and Jim là những cái người professional làm việc trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của họ, nhưng mà về bản thân, về một chút xíu về bản thân thì Kathleen là một người mẹ. Thực ra trước khi mà trở thành lập gia đình thì cô dự định là mình sẽ trở thành một cái người hoạt động trong ngành nghệ thuật, mình đi học design. Nhưng mà khi về lập gia đình thì sau vài năm có đứa con gái đầu tiên đó, thì cô sinh ra Lydium. Thì em bị một cái chứng bệnh rất là phức tạp, về có nhiều cái chứng bệnh khác nhau. Thì hiện tại em là cậu con trai 17 tuổi, rất là handsome giống như trong hình, và chắc là cần phải được cắt tóc. Thì trong cái quá trình mà tìm được những cái dịch vụ để hỗ trợ cho con mình, và đặc biệt trong cuộc sống, thì Kathleen nhận ra là làm sao để mình có thể xây dựng những cái mối quan hệ bạn bè mà Lilian có được, để mà em có thể sống một cái cuộc sống rất là vui tươi, có thể có được những cái niềm vui và có những cái cuộc sống rất là gần giống như những cái trẻ em khác, đặc biệt là chị của em. And it hasn't always been easy, but I've always recognized it as important, and I've seen the value in the connections that we've made, and the ways in which we facilitate Liam, you know, navigating through school and through our neighborhood, and having fun with kids his own age along the way. And it's brought a lot of happiness, and it's brought a lot of safety. And I will turn it over to Jim after. Yeah. Trong cái quá trình mà mình có thể tìm hiểu và có thể giống như là con đi học đó, thì tôi nhận ra rất là nhiều cái giá trị trong những cái kết nối của con với tất cả các bạn trong trường học, trong hàng xóm. Và tôi sẽ nhường cho Jim sẽ nói cụ thể về những cái mối quan hệ này như thế nào. I started working with people with disabilities many years ago. And I thought then that I knew everything there was to know. And then I started having children. Thì thực sự là bản thân của tôi thì bắt đầu làm việc với những cá nhân khuyết tật rất là nhiều năm, ngay cả trước khi tôi lập gia đình và bắt đầu tôi có con, và một trong những đứa con của tôi cũng bị khuyết tật. These are my 7 children, and we have put our family together in a way that's that many people do. That my wife and I have children of our own. We have children from previous marriages. We have an adopted child who's in the mix, and 2 of my children have disabilities. Tôi có 7 người con tất cả, thì trong đó thì có qua 2 cuộc hôn nhân, và một trong những người này thì cũng là con nuôi. Anh chị sẽ thấy được là có những cái nguồn gốc mỗi người khác nhau, và 2 trong 7 người con của tôi có khuyết tật. And my son Jim, who's in front in the wheelchair, has
pretty significant physical disabilities and medical issues. And our son, Luke, who's second from the left, is on the autism spectrum. So we've been involved our whole life in dealing with hospitals and schools, neighbors, and we have really worked hard to help our children carve out lives that are important and that include lots of friends. Thì con trai của tôi là cái cậu mà ngồi trên xe lăn á, thì có những cái chứng bệnh về hình thể, và nói chung là về bệnh về thể xác rất là khá là nặng, và con phải đi xe lăn. Và con trai mà đứng hàng bên thứ hai từ bên trái sang á, thì con có chẩn đoán là tự kỷ. Cho nên cuộc sống của tôi và gia đình thì đa số là phải đi ra vào bệnh viện rất là nhiều và gặp rất là nhiều khó khăn, cũng như là phải tìm rất là nhiều, bỏ ra rất là nhiều công sức để tìm những cái sự hỗ trợ cho con mình. It's very important that we all understand that friends are important for our sons and daughters, and that having friendships is critical to the quality of our life. That's certainly a lesson I think that many people have learned during the pandemic. Thì thực sự là bạn bè rất là quan trọng, và đây là những cái mối quan hệ mà coi như là quan trọng nhất trong cuộc sống, mà tất cả ai của chúng ta đều phải cần, và đặc biệt là qua cái mùa đại dịch thì mình hiểu được cái tầm quan trọng của bạn bè như thế nào. And in our project, we have certainly discovered that people with friends are happier, they're healthier, and they're safer. And there's lots of other benefits that are in place for people who have friendships. Vậy thì theo những cái nghiên cứu của chúng tôi thì có kết luận rằng tất cả những cá nhân mà có nhiều bạn bè hoặc là có những cái bạn thân thiết thì họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và an toàn hơn. That our children with disabilities, young or old, because I'm not sure what the ages are of the people who in our audience are here tonight. But in addition to happier, healthier, and safer, people with friends are more self-confident. They have more opportunities to explore new things. They have more opportunities to find jobs. They have more opportunities to develop valued roles. Thì tất cả những cái cá nhân mà có khuyết tật hay không khuyết tật, bất kể một cái lứa tuổi nào, thì tôi không biết là anh chị con cái lứa tuổi như thế nào, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nếu mà các con có nhiều bạn bè, có mối quan hệ tốt, thì các con sẽ xây dựng được cái sự tự tin nhiều hơn, và từ đó con sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để mà khám phá cuộc sống, để mà có cơ hội tìm được việc làm, cũng như là có cơ hội chứng tỏ những cái giá trị bản thân. Kathleen? Thank you, Jim. And so this slide really talks about who benefits from these relationships, who benefits. Sometimes it takes reflecting in our own friendships and the benefit of our own friendships when we're looking at building those for our children. Thì trong slide này mình sẽ nói về ai sẽ có lợi trong những cái mối tình bạn, trong những cái tình bạn này. And so each of the people involved in that relationship benefit, right? Families benefit. There's mutual sharing and caring. Schools benefit. Neighborhoods, of course, right? Building that system of support. Everyone really benefits. Thì những cái cá nhân nào mà nằm trong cái mối quan hệ tình bạn này, về những cái thành viên trong gia đình, trường học, hàng xóm, cộng đồng, thực sự là tất cả mọi người đều có những cái lợi ích từ mối quan hệ này. I think it's clear, though, for all of us who have people with disabilities in our lives, that a lot of times people with disabilities are lonely, that helping to make these friendships is a hard thing to do. So we want to explore now what it is we can do within we're going to first look at our neighborhoods and communities. What are some things that we as parents and family members can do to help connect people with and without disabilities together?
Những cái cá nhân mà có khuyết tật thường thì các em sẽ tìm thấy và kết bạn khó khăn hơn. Thì là ba mẹ cũng như là thầy cô giáo hoặc là những cái thành viên trong gia đình, làm thế nào để chúng ta có thể giúp các cá thể, những cái thành viên trong gia đình của mình, nếu mà có khuyết tật thì con sẽ xây dựng được những tình bạn với những người khác, những cá thể có khuyết tật giống con, hoặc là những cái bạn mà bình thường chẳng hạn, thì mình làm thế nào để có thể giúp các con? So I'm going to talk a little bit about some things that you can do in your communities and in your neighborhoods. And it's important to realize that all of our communities have a wealth of recreational, social, and civic organizations, as well as faith organizations, in which we can help our sons and daughters and friends with disabilities become a part. Thì có rất là nhiều cách để mình làm bạn trong cộng đồng. Thì thường đa số mỗi một cái nơi mình sinh sống sẽ có những cái tổ chức giải trí xã hội, những cái tổ chức mà gọi mang tính chất là công dân hoặc là tôn giáo trong cái cộng đồng mình nơi mình đang sống. Thì bạn có thể tìm những cái cơ hội này bằng những cái cách sau đây. We have a couple of resources that are here that people can get more information, including, if you can see at the bottom of the screen there, one of our toolkits. And we have a number of toolkits on our website that are free. Thì có hai cái công cụ ở trên mạng mà chúng tôi có để cái đường dẫn sau đây, thì là những cái công cụ này có thể giúp các bạn kết nối những cái người khác trong cộng đồng. I want to tell a quick story about my son Luke. And when Luke was only 8 years old in our town, and we live in southeastern Massachusetts in Rainham. When Luke was 8 years old, he was very, very interested in recycling. And that year, our town decided that it was going to rebuild its recycling center, where everybody went with their trash and their plastics and cans. Thì tôi nói một cái câu chuyện về con trai của mình lúc đó 8 tuổi. Chúng tôi sống ở cái vùng Southeast, ở vùng Framingham. Con trai tôi rất là thích về cái chuyện là tái chế rác đó. Thì lúc đó ở trong cái nơi chúng tôi ở đó có đang xây dựng một cái tòa nhà, một cái công trình chuyên môn để tái chế rác. Thì trong đó rất là nhiều gia đình, từ cái mỗi người thì đều mang rác đến để mà làm sao để được tái chế. And our town started a recycling committee. And even though Luke was only 8 years old, he was the youngest person ever appointed to a formal position in our town, and he was appointed to the recycling committee. Thì lúc đó thì cái thành phố nơi mà tôi ở, cái chỗ mà nơi tôi ở thì có quyết định là mỗi nhà sẽ có một cái thùng rác tái chế. Thì mặc dù con tôi là 8 tuổi nhưng là con là một trong những cái thành viên có thể đóng góp và có những cái ý kiến trong cái quyết định là mỗi gia đình có cái thùng rác tái chế này. And on that committee, Luke met other people who did not have disabilities, who were part of the town, that shared his interest in recycling. And he had the very valued role of being a committee member. And when Luke got older, because of his involvement on that recycling committee, when he got to just ready to leave high school, he got a job for the summer working for the department in town that ran the recycling committee. So the connections he made with other people through that opportunity gave him a foot in the door for a job in his future. Thì ngay từ lúc 8 tuổi con đã là một cái thành viên trong cái hội đồng quyết định mà tái chế rác trong cái thành phố nơi tôi ở. Thì con cũng giống như tất cả những cái thành viên khác, con có quyền chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là cái ý thích, cái đam mê của mình trong việc tái tạo rác. Khi mà con tốt nghiệp trung học vừa xong thì con tìm được một cái việc làm trong cái bộ phận mà chế tạo rác này. Thì cái câu chuyện đó là bắt đầu từ cái cách là con nằm trong cái hội đồng ủy ban của cái tổ chức này từ lúc con còn nhỏ, cho nên lúc mà con vừa lớn vừa tốt nghiệp xong thì tất cả những người khác ai cũng biết con như thế nào và người ta nhận con vô làm. So the lesson there for me is that Luke used recycling, but your sons and daughters in your communities, there may be 1,000 different ways that they can express their interest by being part of a group through which friendships might develop.
Thì đối với con tôi thì cũng dùng cái niềm đam mê cho cái việc chế tạo rác để có tạo những cái mối quan hệ và tình bạn thân thiết của con. Thì đối với các anh chị thì có thể là con anh chị có những cái sở thích về ý thích khác, và trong cộng đồng của anh chị có hàng ngàn cái cơ hội khác để con mình có thể kết nối và tạo ra tình bạn cũng như cơ hội. But some of your sons and daughters might have an interest for which there is no place in the community for them to use it. And in that case, you might want to do some research and try to start your own local group that would allow your son or daughter or other family member with a disability to meet up with other people who share that passion. And one way to do that is researching on the computer, and meetup.com is one of those possibilities. Có thể những cái sở thích của con mình hoặc niềm đam mê của con mình nó không có ở cái chỗ mà cộng đồng mình đang sống, thì mình có thể tạo ra một cái nhóm làm việc khác mà nơi đó con mình có thể sinh hoạt và có thể gặp gỡ những cái bạn cùng trang lứa, cùng sở thích, và những cái người khác có thể tham gia những cái nhóm này. And just a tip, because remember, we're talking about friendships between people with disabilities and people without disabilities, you would need to be careful starting a group, to not have it just be a special needs group, of not having it be just for people with disabilities. If one of the goals for your sons and daughters is to have them included with other people in their community who don't have disabilities. Thì mình cũng hơi cẩn thận trong cái điểm này một chút, có nghĩa là nếu mà mình muốn con mình có thể hòa nhập với những cái cá thể không có khuyết tật khác, thì mình sẽ tham gia vào những cái nhóm mà có thể không chỉ dành riêng cho những trẻ khuyết tật, mà là cái nhóm sinh hoạt dành riêng cho tất cả các em giới trẻ mà có cùng cái niềm đam mê. There may be some existing programs in your communities that you can help your son or daughter to be part of that would help them meet other folks their age who don't have disabilities. Many schools have Best Buddies programs, and you may want to find out if your school system has that. And they can be at different levels: elementary school, high school, etc. And Special Olympics, which is really just for people with disabilities, does have an arm called Unified Sports, where they have teammates of people with and without disabilities that are together. So these are two existing programs that may be in your community. Mình cũng nên tận dụng những cái chương trình có sẵn, có nghĩa là họ đã hoạt động và có những cái tổ chức trước đó rồi cho những cái người khuyết tật và không khuyết tật để có thể đến với nhau. Thì một trong những mục tiêu của họ là sự phát triển tình bạn, thì những tổ chức này đó là gồm cả hai tổ chức rất là cơ bản mà rất là nhiều người biết đến, đó là Best Buddy với lại Unified Sport. Cái Best Buddy có nhiều cái mức độ khác nhau, có thể từ các em nhỏ ở cái tuổi tiểu học cho đến trung học, thì có thể anh chị có thể lên cái trang website này mà tìm thấy thì cái nhóm nào phù hợp với lứa tuổi con mình thì mình sẽ tham gia. Hoặc là cái nhóm mà có những cái chương trình thể thao thì người ta cũng có những cái môn thể thao đặc biệt mà phù hợp cho các em khuyết tật và không khuyết tật cùng có thể chơi với nhau. And I don't know if these slideshows will be shared with people so that they can use the links from them. Will they be able to access those? Yes, they do. And I have been copied the link in the chat as well. So. Oh, good. Thank you. You're welcome. One of the other things that is that people should consider doing is making sure that you connect with your neighbors. This is a wonderful way of building some friendship. We have there's all kinds of things that you could do. You could try to get together with neighbors and host events like a block party, or if there's holidays that you participate in that your neighbors do, or what are the things that go on during those holidays? Do you have a new neighbor? Bring over food or cookies to welcome them there. Do you have elderly neighbors who might need help mowing their lawn or shoveling snow?
Thì ngoài ra có những cái người mà giống như hàng xóm sống gần gũi thì mình cũng có thể tham gia những cái buổi tiệc nho nhỏ cùng góp thức ăn, hoặc là làm những cái tiệc nhỏ trong những cái mùa lễ hội, hoặc là những cái người già mình có thể cùng con mình giúp họ cắt cỏ hoặc là xúc tuyết, hay là những cái người hàng xóm mới đến thì mình có thể mang một ít quà nhỏ, một miếng bánh chẳng hạn, thì để mình welcome họ. And there are some things that neighbors do that are just for fun. We, for a long time, had a man who used to live in an institution who was living with my family. And his great passion was fishing. And we live on a little pond. And we had a neighbor of ours was also a fisherman. And so the idea of just reaching across that fence and saying, why don't we fish together, is something that could work out very well. So again, you may find out that somebody across the street or next to you or around the corner, that your son or daughter might have a great opportunity to make connections. Ví dụ trong trường hợp của tôi thì chúng tôi sống gần một cái hồ nhỏ, và hàng xóm của tôi có một cái người rất là thích câu cá. Thì để mà có ba con tôi có bạn thì tôi mới nói là thì mình có thể câu cá cùng nhau, thì cái người đó rất là sẵn lòng để mà có thể chơi với con tôi và có kết nối tình bạn. Thì tương tự như vậy, các anh chị mỗi một cái người sẽ có một cái hoàn cảnh và con mình có sở thích khác nhau, thì mình cố gắng mình tìm cái nào mà phù hợp thì mình sẽ giúp con phát triển tình bạn. So those are some ideas that we have of things that you can do right in your neighborhood or right in your community. And I'm going to turn things over to Kathleen now, because I'm going to talk a little bit about some of the things that could be done in coordination with your school system. Kathleen? Thank you, Jim. First, I'll start out this slide, which you will have the link to the actual resource. The ARC's website is a Google Translate platform. However, this document is in English, but nonetheless, it holds lots of real great stories and specific tips and tricks, which I'm going to talk about some of them here, but we just wanted to share this resource. It's a great resource. As Jim mentioned earlier, there are other resources on the website that are very helpful depending upon the age of your sons and daughters. But this is one that will start this particular segment about school. Và làm bạn tại trường thì chúng tôi muốn chia sẻ một cái thông tin trong cái trang website này có rất là nhiều câu chuyện khác nhau, và anh chị có thể theo dõi. Thì nó có thể dùng cái Google Translate để viết, để có thể dịch ra nhiều thứ tiếng, nhưng mà anh chị có thể lên cái website đó và chia sẻ rất là nhiều, đọc rất là nhiều câu chuyện khác nhau. So school, if your sons and daughters are of school age, right? School, by definition, is a place of learning. It's where most of us learn to read and write, math, science, history. It's certainly the place that I gained the skills and the passion for drawing. It's where my youngest became interested currently in playing the trumpet. And lots of our interests stem from what we learn, what we're exposed to at school. Thì trường học thì rất là quan trọng. Thì đa số mình nghĩ là trường học là nơi để mình có thể học hỏi những kỹ năng đọc, viết, toán học và lịch sử. Tuy nhiên trường cũng là nơi có thể dạy cho mình những cái kỹ năng để mà mình chơi âm nhạc chẳng hạn, và tạo cho mình những cái niềm đam mê khác nhau. School, however, is also where we learn very important social skills, how we relate to teachers, how we interact and get along with other students our age. How do we know when it's okay to do something or not? What happens when we don't agree with somebody? How do we learn, strategies? School, we learn through the lessons and examples in school. And we also learn what to do or whether or not to do something when somebody is left out. Thì trường học cũng là nơi mình có thể học được những cái kỹ năng giao tiếp,
mối quan hệ của mình với thầy cô giáo, bạn bè như thế nào. Mình sẽ học được những cái bài học, những cái ví dụ thực tế, những cái điều nào mà mình có thể làm được hoặc là không có thể làm được. Và đặc biệt là có những cái em sẽ bị bỏ lại sau lưng, hoặc có thể có những cái em sẽ không có hòa nhập được trong trường. And school is where we begin to learn the things that we're interested in, but also we learn how to interact with others, how to do that dance that builds friendships, that, interaction, that reciprocal play, learning what others are interested in that match with your own interests. It's really difficult for some folks. Some students find it incredibly difficult, especially students with disabilities. Thì nơi trường học thì mình có thể biết được cái gì mà mình yêu thích, và mình biết được cái sự tương tác với những cái bạn khác là như thế nào. Đặc biệt là mình học được cái cách là những cái bạn khác thích những cái gì, và mình làm sao mình để có thể hòa nhập trong cái nhóm, và cái niềm yêu thích của mình có thể đồng điệu với các bạn. Thì những cái điều này trở nên rất là khó khăn đối với các em bị khuyết tật. And, it really is important, especially with having a goal of your sons and daughters building friendships and relationships. It's important to recognize that the adults in the room who are there with your child during the day play a role in identifying things about your sons and daughters and students that navigate towards your sons and daughters, perhaps, because friendship is really too important to ignore. Social isolation is real. Friendships really begin in that classroom, and they benefit everyone. Trong cái lớp học thì những cái người lớn giống như thầy cô giáo thì phải là một trong những cái người nhận biết được cái tầm quan trọng là tình bạn, và những cái mối quan hệ của con mình với những các bạn khác rất là quan trọng. Thì cái mối quan hệ xã hội, tương tác giữa các bạn với nhau, đặc biệt là nhớ những trẻ em bị khuyết tật, cần phải được lưu ý và không có nên bị làm ngơ bởi những cái người lớn ở trong lớp học của con. And it's really important to leverage the IEP process. It's important to remember to utilize the IEP, the individual education program. Identifies the student's needs, meets the student where they're at. And it's really a legal mechanism to make sure that students, access the supports necessary to make progress. And, when I look at this slide, one thing that stands out is important to know that the life of the school is also important. It's not only the academic portion of what your sons and daughters learn, but it's also about having access to the life of the school. And I'll explain what that means. Thì cần phải sử dụng cái kế hoạch học tập cá nhân để mà mình có thể làm được cái điều này. Nó cụ thể một cách khác là trong cái kế hoạch học tập cá nhân, IEP của mỗi em sẽ xác định được nhu cầu của từng em, và từ đó sẽ có được sự hỗ trợ để em tiến bộ. Tuy nhiên có một cái phần khác không kém quan trọng nữa, không có chỉ là học thuật không, mà là cái cuộc sống ở trong trường. Thì làm thế nào để mình vận dụng IEP để sẽ có những cái hỗ trợ để mà các em có cái cuộc sống thực sự ở trong trường, thì tôi sẽ nói tiếp. So what parts of the day can really help facilitate friendship? Where can students interact and speak with one another, play with one another, learn more about one another? Of course, COVID has complicated this a little bit, but you think about, in reflecting upon my own experience, each year when I meet with my son's team, I sort of identify the potential clubs, morning walking clubs, lunchtime gardening clubs, extracurricular, non-academic activities that are available to all students, but might not be identified right away as something that your sons and daughters would be interested in, perhaps due to them not being exposed to it in the past. Ở trong cái trường học mình cần phải xác định là trong cái ngày mà con học thì khi nào và
ở đâu thì con có cơ hội tương tác và có thể học được những bạn khác như thế nào, và có thể tạo được cái cơ hội để mà con tạo nên cái tình bạn. Thì trong ví dụ như bản thân con tôi thì làm sao mà tôi trong những cái buổi họp thì lúc nào tôi cũng làm sao phải xác định được những cái lúc nào mà con có thể tham gia được những cái nhóm, ví dụ như nhóm đi bộ, những cái nhóm mà ngồi ăn chung với nhau, những cái hoạt động mà về thể thao chẳng hạn, thì tôi phải tìm hiểu thật là kỹ, bởi vì những cái hoạt động hoặc là những cái nhóm này có khi con mình không có phù hợp, bởi vì con mình chưa có từng tiếp xúc và chưa từng tham gia. And so those social emotional activities, it could be a school dance, an after school program. So those activities really enhance the possibility for building connection, learning about other students, and having those students learn about your sons and daughters. It promotes connection and is a great way to help build friendships for your students, for your sons and daughters. I don't know if anyone's had experience in utilizing this technique, but I have found that, you know, I bring it to the table as something that's of value to my son, which it is. And each year we make a list of what anticipated activities, even including, and again, COVID complicates this, sporting events. So what events are after school that other students have easy access to? But it might not be appropriate for mom and dad to bring our 17-year-old son to a football game. And so how can we incorporate that in an IEP? And luckily, the school is open to that. You know, putting the support in place to make that possible is one very great way to start a conversation with another student and build a friendship. Thì không biết là anh chị có vận dụng được những cái điều này hay không, có nghĩa là những cái hoạt động cụ thể trong trường, ví dụ như là những cái nhóm học và múa, hoặc là những cái chương trình học sau giờ học, hoặc là những cái chương trình mang tính mà có thể hoạt động thể thao để mà tạo cơ hội cho các em tìm hiểu và phát triển cái tình bạn của mình. Một cái ví dụ chẳng hạn như là ba mẹ mà dẫn con đi coi football game, một cái đứa con trai 17 tuổi thì thực ra không có thích hợp chút nào, thì tôi sẽ nói những cái lo lắng này trong những cái buổi họp IEP meeting, thì nhà trường sẽ sẵn lòng giúp đỡ, có nghĩa là con tôi sẽ có một cái bạn nào đó trong trường học và sẵn sàng đi coi football với con, thì từ đó thì con cũng sẽ có những cái mối quan hệ, tạo cái tình bạn với cái cá nhân đó. And the last thing I'll mention on this slide is that you'll notice, I believe that that's a live link as well. Jim, you can correct me if I'm wrong, but that hyperlink on the bottom will bring you to an article that talks a little bit more about friendship in the IEP, a little bit about what I've talked about, but also expands upon it to give you ideas, thinking about your own sons and daughters and their interests and the ways in which they like to connect with others. Thì Kathleen, ngay chỗ cái slide này thì có thể có một cái câu chuyện hoặc là nói về cái tình bạn sẽ được kết nối và xây dựng như thế nào, và sẽ được hỗ trợ trên kế hoạch học tập cá nhân IEP như thế nào, thì anh chị có thể thiết kế hoặc là biến cho nó thành phù hợp với hoàn cảnh của con mình. So when we think about this past year, the word cohorts has come up quite a bit, and I know that we are slowly transitioning back to some normalcy. But thinking about cohorts that some families and maybe some in the audience have utilized in keeping smaller groups of, you know, same grouped kids together, and how that is an opportunity, or how that may have sparked some conversations that might not otherwise have happened had the pandemic not sort of forced us into that mindset of making sure that we limit exposure. You know, small groups of students together on a daily basis, learning more about one another. How can we leverage this and bring it into sort of a routine that we keep, a practice that we keep, to keep these students connected and to build upon what they've learned about one another and build friendships?
Và trong cái mùa đại dịch thì có những cái điều thì dần trở lại bình thường, nhưng mà có những cái điều gần như cũng có thể sẽ giữ. Ví dụ như là các em khi mà vô trường sẽ có giữ khoảng cách, hoặc là sẽ là sinh hoạt trong một cái nhóm nhỏ, và những cái nhóm nhỏ này nó sẽ không có đổi chỗ và vẫn giữ yên như vậy trong một cái khoảng thời gian. Thì làm thế nào mình nói với lại thầy cô giáo cũng như là trong cái team của con mình tại trường đó, là cái mối quan hệ của con mình với những cái bạn cùng trang lứa trong cái năm học trước thì vẫn cố gắng làm sao vẫn giữ như vậy để mà con có thể xây dựng tiếp tục cái mối quan hệ này trong những cái năm học kế tiếp. It's important to mention something that Jim mentioned earlier. When thinking about the cohorts of students, how about new cohorts of students? It's important to really think about who's in that group. We don't want to, again, there's nothing wrong with a friendship between two students with disabilities, but we want to be mindful, especially if the goal is widening that circle around your son or your daughter, building upon the people that they know and building friendships. We want to be mindful that we don't group students with the same disability or just disabilities together. Ngoài ra mình cũng nên lưu ý chút, có nghĩa là có khi thì mình sẽ không có muốn con mình chỉ gắn với những cái bạn hoài luôn là những cái bạn giống nhau và cùng giống cái khuyết tật của con hoặc là cùng lứa tuổi của con, mà cần phải có những cái cơ hội để con có tiếp xúc và tạo cái tình bạn mới với những cái em khác, có thể là không có khuyết tật chẳng hạn, hoặc là có những cái khuyết tật mặt khác, để mà các em có thể học hỏi và có những cái tình bạn mới. So are there students in your son and daughter's class that gravitate towards your son and daughter? There's a picture early on in this slide of a young boy with my son in middle school, and a Facebook memory just came up on my profile. And I think it was 8 years ago, which is a long time, or longer. Maybe it was 9 years ago. I wrote on Facebook as a younger mom, I love when Ben from Mrs. Vosie's class comes up to the car to say bye to Liam. Dạ, thì có những cái hình ảnh ghi nhớ trên Facebook mà quay lại cách đây 8 năm khi mà con trai của tôi có những cái mối quan hệ tốt với bạn của con ở trong cái trường học cấp 2 của con. And Ben has been a mainstay. And so Ben was one of those students that really saw the gifts that my son brought to the table, recognized what they had in common, and saw beyond his disability, and always made the effort to stay connected to my son. Thì Ben bạn đó là Ben, thì lúc nào cũng nói chung là có một cái tình cảm rất là đặc biệt với con trai của tôi. Con nhận biết những cái đặc điểm rất là tốt từ con trai của tôi. Ngoài cái khuyết tật con trai tôi có, thì con nhận biết được những cái điểm tốt và sẵn sàng chơi kết bạn và duy trì tình bạn với con trai của tôi. Và em lúc nào cũng cố gắng giữ liên lạc với Lilian, tức là con của tôi. So finding those Bens in your sons and daughters' lives and making sure that they're part of that small group. Another thing to think about is who's in your neighborhood. This can be for any age, but for students, there might be students at home. Perhaps some schools aren't back fully yet, right? Or summer's coming. And so what students are in your neighborhood, what kiddos are in your neighborhood who you've seen more of, or have been in contact with your sons and daughters more, or are in the class with your sons and daughters. And so who are they? Let's stay connected. Let's stay close to our homes, because, that's our community. And you're going to enhance connection by staying closer in your community. Sorry. Yeah, thì mình là ba mẹ thì mình cần phải tìm những cái cậu bạn tốt giống như Ben, con trai của tôi đó. Thì những cái em bạn tốt này cần phải trong một cái nhóm nhỏ mà con mình thường xuyên sinh hoạt, học tập và có cái bạn tốt. Tuy nhiên ở ngoài cộng đồng thì mình cũng tìm hiểu những cái em mà cùng trang lứa, cùng học chung với con của mình, cùng trường chẳng hạn, thì mình có thể làm quen và tạo cái mối quan hệ của con với những cái bạn cùng trang lứa ở trong hàng xóm.
So creating valued roles for students, one way to have other students recognize the gifts that your student brings to the table. I'm just going to quote from a webinar from back in October of 2020. It was a webinar entitled Instructional Planning for School and Distance Learning for Students with Intellectual Disabilities in Inclusive Environments. It's kind of a lot for me for that quote. Okay. Can you repeat? So it's a quote from a webinar. That's the most important, and it's in the slide. So and the quote goes like this: how will our students engage with their peers with and without disabilities? How can they be seen as important members of their school community? And what can we do to place bridges on ramps? Thì câu nói trong một cái trình bày trong cái webinar khác thì cổ trích dẫn á, thì Duyên có thể dịch không có chuẩn, có nghĩa là cách nào để mà các con có thể nhận ra được giá trị cũng như là kết nối được với những cái cá nhân khác trong cái nhóm mà những cái cá nhân này có khuyết tật hay là không khuyết tật. Can you keep going? And so to talk about some of the valued roles that can really showcase your student, whether or not your student is remote, doing virtual learning, or in-person school, some of those things that especially young kids really fight over, these little tasks, bringing the mail to the office, leading the Pledge of Allegiance, reading the quote of the day, or sending a message over the intercom or in front of their class that in a way that meets their learning needs, that sets them apart and makes others notice them. Ngoài ra có những cái cách mà mình có thể làm cho con mình giống như là con trở nên có giá trị và có lợi ích. Ví dụ như là có thể là con đem mail đến văn phòng chính, hoặc là con đọc cái lời chào buổi sáng ở trong trường, thường đó có cái lời chào buổi sáng, hoặc là con có thể đọc những cái ở trong lớp học, con đứng lên con đọc chẳng hạn. Thì có những cái vai trò mà làm cho con nổi bật á, và con cảm giác là mình là người quan trọng và có giá trị. There was a cute video during COVID on YouTube that showed different activities for students to do that included sort of, it was meant to be a comedy, the student checking the temperatures or noticing what students didn't have masks on, who wasn't staying distanced, and who didn't take long enough time washing their hands, were also COVID tasks. Ngoài ra, thí dụ như các em có thể đóng vai trò giống như là đo nhiệt độ cho những cái em ở buổi sáng mà đi học, và do mùa Covid phải đo nhiệt độ, hoặc là coi chừng các bạn khác là ai rửa tay mà không có đủ thời gian, hoặc là em nào đeo khẩu trang không đúng cách chẳng hạn. Thì đó là những cái video rất là vui để mà các con có thể giống như đóng vai trò là người quan trọng và có ích. Could you forward the slide, Jim? And how we've learned the importance of technology over this last year and a half. Those of us whose sons and daughters have required assistive technology have always known the value that technology has brought into the lives of our sons and daughters in communicating and having that possibility of building connections with other students. Thì hơn bao giờ hết thì hơn một năm qua thì phụ huynh mình biết được là cái vai trò quan trọng của những cái kỹ thuật cũng như là những cái phương tiện mà mạng, máy vi tính thì đã đóng vai trò trong cái việc con mình học hỏi và tạo những mối quan hệ với các bạn bè như thế nào. So this really involved making sure that all students have what they need, not just for academics, for social reasons. Being mindful about, building some speech capacity within that augmentative device, creating the opportunity for our sons and daughters to have meaningful, interactive conversations with their peers.
Có nghĩa là mình làm sao để mà tạo ra được những cái cơ hội ngoài chỉ những cái thời gian sử dụng máy tính thì con mình sẽ có cơ hội để có thể được nói, được tương tác trực tiếp với những cái bạn cùng trang lứa. And so if a student is learning still in a remote way, perhaps some strategies that I've learned from my colleague here, Jim, and that have worked for my son is making sure that the background of our Zoom are reflective of his interests. So we have some Bruins paraphernalia, some Patriots paraphernalia. And so putting on the best face, right? Making sure that our sons and daughters look their best, and there's some indication within that little square that they occupy on a Zoom or a Google Classroom that's indicative of something that they're interested in. So Johnny can look over at Liam and say, oh, I didn't realize Liam liked hockey. Yeah. Thì có những cái em vẫn còn học online thì mình cố gắng tạo điều kiện là tất cả những cái ý thích hoặc là những cái môn thể thao con yêu thích chẳng hạn sẽ được nổi lên sau cái màn hình mà con thường con sử dụng học thì cái điều đó sẽ làm cho con phấn khích, và nhất là cô giáo khi mà xuất hiện thì cũng có những cái khuôn mặt thiệt là tươi cười. Thì con tôi ví dụ như có những cái màn hình ở phía sau thì sẽ hiện rõ cái sở thích của con, thì điều đó làm ra những cái trải nghiệm thú vị cho con khi mà tương tác với thầy cô giáo qua học online. And depending upon the age of our sons and daughters, thinking about, not relying on, because you certainly don't want to rely on this, but thinking about age appropriate social media. In our family in particular, it was important knowing how interested Liam is in meeting other people and showing pictures of his life, that he have social media. And so we started down a path that where we set it up so that he can be on social media with support and some safety precautions put in place. But he's 17, and what do 17-year-olds do? And where do they go? On social media. Và đặc biệt là những cái mạng xã hội có ví dụ như các con mình đến tuổi để có thể được sử dụng mạng thì mình cần phải có sự hỗ trợ và chú ý. Có những cái trang web hoặc là những cái điều mà không có phù hợp với lứa tuổi thì phụ huynh mình cần phải biết và có thể hỗ trợ cho con mình những cái hình ảnh, những cái bạn mà các con kết bạn, những cái cuộc đối thoại trên mạng như thế nào. And then for students that are mature enough, thinking about how do we set up a situation where they're able to connect with their fellow classmates without constant adult supervision. So how can we get to a place where we can facilitate the ability for our sons and daughters to connect at an appropriate level? Could be email, it could be video chatting, it could be through a game, right? We have to monitor some of that, but as a parent, kind of not letting the fear outweigh the possibility. And so offering up that reasonable risk, as I call it, and allowing opportunity to happen in a not so comfortable situation, but one that is important as our sons and daughters get older. Và khi mà con mình tới tuổi mà nói chung là qua 18 tuổi trưởng thành thì con cần phải có những cái mối quan hệ giao tiếp trên mạng xã hội, thì làm sao để mình có thể yên tâm để cho con giao tiếp trên đó, con kết nối với bạn bè của mình mà mình không phải lo sợ, thì cần phải có lưu ý điều này nữa. Thank you, Kathleen. We are going to be opening things up to a discussion and questions in just a moment, but I want to share a few other resources, and we won't discuss these in any detail because you can look at them at your leisure. I would like to point out that that the second one down, How to Build Relationships by Al Contalucci, is the Arc of Mass, and Kathleen, you might have been involved in it, and maybe some other people on this call, but do you want to just describe briefly? We've had Al has been coming up for the last couple of years, I think, and he was up there again this week, I think, working with some families around the state. So Kathleen, can you explain a little bit what Al has been doing?
Yeah, Al has been working with the ARC of Massachusetts, and he just concluded a 2-part webinar that was recorded. So we'll find out where that will end up. But helping families just identify ways in which to map out our community. Where do we go? How do we do it? And the importance of that community building, and that building what he defines as social capital. And so when we build relationships and we're known by others, it leads to what Jim spoke about at the beginning. It leads to safety, right? So when people expect us, they look forward to us, they get to know us. When we're not there, or something's off about us because you know us so well, you're going to wonder if we're okay. And so it stems from that, building that social capital and those connections within our communities, and how they kind of expand upon one another. He really does a great job in breaking it down and making you think about, even talking about, asking yourself, how many of your neighbors have you visited in the last year? Who has been in your house? Whose house have you been in? No, just want to go with the translator here. Duyên thì cậu nói cũng hơi dài, nhưng mà Duyên sẽ nói ngắn những cái gì mà Duyên có thể cố gắng hết sức. Là trong cái trang cái link lần thứ nhất, thứ hai thì sẽ nói là cái cách nào để mình có thể xây dựng được cái mối quan hệ với những cái mối quan hệ tình bạn của con mình với là những cái hàng xóm, với cộng đồng, khi nào và bằng cách nào. Ví dụ như là có những cái câu hỏi đặt ra để bản thân của mỗi người mình có thể chiêm nghiệm lại và làm cái cách nào khác đi. Ví dụ như là mình nói là hàng xóm xung quanh, thì mình đã đến nhà của hàng xóm của mình được bao nhiêu người, và bao nhiêu người biết mình, bao nhiêu người đến nhà mình để chơi hoặc là dự cái tiệc nào đó chẳng hạn. And he really focuses in on, as it says here, just small things that you can do to build upon that capital. Getting to know your neighbors, allowing them into your space, creating opportunity gatherings to build connection. And I'll leave it at that because I could go on. Cái người mà báo cáo trong cái webinar này thì người ta nói những cái điều từ rất là nhỏ, làm sao mình có thể xây dựng được cái hệ thống mối quan hệ trong cái hàng xóm mà nơi mình ở. Ví dụ như làm cách nào mình có thể tiếp xúc với nhiều người hơn, mình mở rộng tấm lòng, mình mở rộng ví dụ như mở rộng cửa nhà của mình để mình có thể chào đón, mình tiếp xúc với một vài người sống trong hàng xóm của mình. I want to close our presentation with this slide. Amy, who's on the right in this slide, is the daughter of a very good friend of Kathleen's and mine. And some of you others may know Emily Murgo-Nissenbaum as well, who is the proud mother of Amy. And Amy and this other woman in this picture, they first met when they were little girls. They went to elementary school together. And they connected very well at that particular time. And then they went their separate ways for quite a long period of time. And then my recollection is that they reconnected when they were both adults in a work situation. They were both working, I think, at the Christmas tree shop or something like that. Is that right, Kathleen? And they resurrected that friendship that was made because they connected when they were school-aged and when they were schoolmates. And they go to each other's birthday parties. They turn to each other in times of happiness and times of sadness. It is a friendship that had its budding early and is destined to last a lifetime. It's the kind of friendship that we want for ourselves and certainly for our sons and daughters. Tôi kết thúc cái bài thảo luận bằng cái hình ảnh này, đó là Annie. Thì có thể một trong những nhân vật bên đây sẽ biết được cô này. Thì tình bạn của hai người này rất đặc biệt. Họ cùng học chung từ thời tiểu học và chơi rất là thân với nhau, có dự tiệc sinh nhật và có những cái buồn vui với nhau trong thời tiểu học. Nhưng mà sau đó lớn lên họ sống cách xa.
và họ gặp lại trong lúc đã trưởng thành cùng làm việc trong một cái shop Christmas tree thì phải. Sau đó họ gặp nhau thì cái tình bạn họ gắn kết trở lại và họ gắn bó với nhau rất là nhiều, bởi vì họ đã từng có kỷ niệm và từng nhớ lại cái thời từ hồi bé nhỏ, sau đó họ chơi với thân rất là thân. Thì cái tình bạn đẹp này thì không những là phụ huynh mỗi chúng ta là những cái người bình thường ai cũng mong ước, mà mình cũng mong ước là những cái đứa con khuyết tật hay không khuyết tật của mình cũng sẽ có những cái tình bạn mà mang tính chất là đi theo suốt cuộc đời như thế này. Thank you. And I'm going to stop sharing now, and this is our time. I'm not sure how we want to handle any of the questions or discussions. But boy, I really want to thank our the translator here. I don't know how you could have done a remarkable job. I didn't even know what I was saying. I'm glad you did. So. Thank you. Yes. Thank you. Yeah. Dạ thì anh chị có thể chia sẻ, unmute để mà chia sẻ có câu hỏi hay có ý kiến gì để mà ông Jim với lại cô Kathleen sẵn sàng trả lời ạ. Cảm ơn anh chị. Yeah, thank you so much, Jim and Kathleen, for a wonderful presentations. And there's a couple questions in the chat. Before we go into the chat, I would like to ask one quick question. Culturally, it's really hard for our community to be expose our kids out in the community because of the social stigma still there. Because of our kids might have, physical disability or invisible disability that the community is still not really accepted in a way. So it's great to have all of this tip, but what suggestion you might have to really kind of help our parents to be open and to be out there and expose our kids more to build this kind of friendship, because that's hard when you are judged a lot when you take your kids out. So any thought on that or any suggestions? So câu hỏi của anh đó là vì với cái văn hóa của mình thì cái vấn đề mà nhận thức về cái khuyết tật ở bên cộng đồng cũng còn thấp đó, cho nên là nếu mà mình đưa các con mà các con có khuyết tật về mặt tay chân hình thể, hoặc là các con có những cái khuyết tật mà mình không có thấy được ngay trước mặt, ví dụ như là những cái hội chứng như tự kỷ hoặc là bệnh hội chứng tâm thần chẳng hạn, thì nó sẽ rất là khó trong cái vấn đề kết bạn, bởi vì các con nó ra hoặc là phụ huynh của mình có thể bị mặc cảm hoặc bị rất nhiều người dị nghị này nọ đó. Thì muốn hỏi thăm thử là Jim với Kathleen có những cái đề xuất gì hay không trong cái vấn đề mà kết bạn, cũng như là giúp cho chúng ta có những cái sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua những cái dị nghị đó, để chúng ta tạo điều kiện cho các con của mình có bạn bè trong xã hội nhiều hơn. Thank you. Kathleen, would you like to start? Yeah. I think my first that's real. That's a real and I think that does kind of certainly within context of the community, it's a real concern, and just making a more broad statement in terms of the getting back to normal, even despite any of those concerns, people kind of getting back to being open to in-person larger groups. My thought is, I have two things to say. And with my other hat on and working with family leadership, we talk about having that vision. And having that vision is important, but there's a phrase, Rome wasn't built in a day. It's important to have that vision, that goal, that North Star, and have real thoughts and action steps to get to that goal. But if it means breaking it down, and perhaps there are some silver lining around, say, some of the virtual smaller cohort groups that we talked about, and something that feels, I'm so sorry. Next time I'll be better. Yeah. Thực tế trong cái cuộc sống mà hiện tại mà mình muốn quay trở lại bình thường, gặp nhau trực tiếp,
mà mình có những cái nhóm họp mà lớn hơn thì đã có khó khăn rồi. Huống gì mà đối với những cái em mà giống như những cái gia đình mà giống như hồi nãy chị Oanh nói là có những cái sự phân biệt và em có những cái khuyết tật trong bản thân của mình, thì có những cái sự mặc cảm, nhưng mà cái tầm nhìn này cần phải có một cái sự thực hiện, có nghĩa là làm sao để mà con mình có thể đi ra ngoài được, thì mình sẽ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ. Ví dụ như là con mình sẽ có những cái nhóm bạn nhỏ gắn bó. Hồi nãy mình đã nói đó, những cái bạn mà từng gắn bó trong lớp học của con và rất là gần gũi trong cái nhóm nhỏ. You know, starting small. Maybe there's one person that you do trust, that understands the needs of your sons and daughters, or there might be another parent of a student, and you've noticed in a small cohort group, or starting small and giving yourself credit for that small step, but always kind of knowing that the vision and the goal is to be alert and aware and on guard for those allies within your sons and daughters' lives, because they are there. But what you mentioned is important to note. And certainly, I'm sure Jim has other thoughts. I had a second thought, but I'll stop for the translation. Mình sẽ bắt đầu từ những cái nhóm rất là nhỏ, những cái bạn mà con mình tin tưởng và chơi thân, hoặc là những cái người bạn của ba mẹ, tức là bạn của bản thân của mình á, mình chơi thân và mình biết được, thì mình sẽ gặp gỡ và mình bắt đầu mở rộng cái tấm lòng của mình ra. Thì đương nhiên ở trong cuộc sống sẽ có những cái lúc là người ta sẽ có sự phân biệt đồ này nọ, nhưng mà mình sẽ canh chừng, thì mình nên khen thưởng cũng như là khuyến khích bản thân là bắt đầu gặp những cái bạn bè thân thiết nhỏ của con trước, rồi sau đó mới bắt đầu có những chuyện lớn hơn. Bây giờ Jim sẽ chia sẻ. Al Condalucci, who Jim mentioned, and in the slide mentioned the information that Al Condalucci shares around building community and social capital. Coincidentally, today in his second session, which was recorded, so it does exist somewhere and probably will land on YouTube or something, one of the breakout groups came back and reported that small step in their own lives in building connection was to still they felt safer for a variety of reasons, remote, but they're participating still in the local YMCA, might not be open to full capacity, but they're offering virtual classes. So I'm thinking, is there a music class? Is there an exercise class, whatever ability level? Is there something that might be more comfort to stay connected with as a stepping stone to an in-person situation? So same age group, not all disability, something in the community of interest. And I'll stop there, but I'll share the end of that story after. Thì trong những cái buổi mà chúng tôi nói chuyện với nhau thì chúng tôi thấy là có nhiều ý kiến xây dựng thì nói là khi mà những cái nhóm nhỏ bắt đầu gặp nhau á, thì các con của chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù có thể hiện tại không có thể gặp được trực tiếp, tuy nhiên những cái nhóm online cũng không có sao. Ví dụ như những cái nhóm nhạc và tập thể dục cùng nhau, thì các con miễn sao cảm thấy thoải mái, có những cái nhóm bạn cùng trang lứa, có cùng những cái ý thích, và con không có nên là những cái nhóm toàn là các em khuyết tật với nhau thôi, nhưng mà miễn là các con đó là nhóm mang tính chất cộng đồng, thì đó là những cái cơ hội rất tốt để mình tạo cái điều kiện cho các con gặp gỡ. And so another person interjected to share their experience with a similar situation, but they had been doing something remote and then finally met in a distanced way in person recently. It was a yoga class, a very basic, however you can do. I can't do yoga, but, and they said it was so wonderful to see that person in person. And so what she meant by that was that they had connected in a virtual way.
And now they were ready and they're in person. And so hopefully something will blossom from there. That's just two different thoughts I had, and Jim probably has some more thoughts. Một cái ví dụ khác mà tôi muốn chia sẻ là một cái nhân vật khác chia sẻ họ gặp nhau trên mạng bằng cái nhóm yoga, thì con của họ có thể kết bạn với nhau rồi trong một cái khoảng thời gian, và thì bây giờ tới lúc mà có thể gặp nhau trực tiếp in person thì họ gặp nhau và trực tiếp thì cảm thấy rất là vui, và cái sự gắn kết nó trở nên thân thiết hơn. I'll try to be brief in my response. Stigma has two sides to it, I think, when you presented this, and one of them is the concern of the families that I think is really based on fear, but sometimes embarrassment too, of having a son or daughter of a family member with a disability. Thì những cái lời dị nghị thì thực sự nó có hai phía. Về bên phía mà gia đình của mình là những cái thành viên trong gia đình, thì thường nó xuất nguồn từ cái việc lo lắng, mình sợ hãi và thậm chí mình có cái sự xấu hổ. Somehow we have to help those families understand that disability is a part of life, that there's a huge percentage of our population that has some sort of disability, that if any of us on this screen, on this call today, live long enough, we will have a disability for sure. Thì làm thế nào mình cho những cái gia đình, những bậc phụ huynh hiểu là cái tỷ lệ mà khuyết tật thực sự là mỗi sắc dân đều có, và cái tỷ lệ đó thực sự không có nhỏ chút nào, cũng như là rất là lớn, và cái chuyện đó là gọi là tương đối là bình thường ở xã hội, ở đâu cũng có. So we need to know, and then again, as family members, just know that we are part of a large group that crosses lines of race, gender, sexuality, everything, that we all will, so many people belong to the family of people with disabilities. Có nghĩa là trong những cái cá nhân trong nhóm, tất cả những cái khuyết tật thì đủ sắc dân, giới tính, lứa tuổi, mọi sắc dân đều có cái chuyện là người khuyết tật, và những cái khuyết tật khác nhau đều bao gồm trong này. And the other half of the stigma equation are the people in the community who don't know what our sons and daughters are like, that have not had the opportunity in their life to have a positive experience with somebody with a disability. Đó cái là một phía của những cái lời dị nghị, và cái phía thứ hai cái khía cạnh thứ hai tức là những cái người hàng xóm hoặc là những cái người xung quanh của mình thực sự là họ không biết, những cái cá nhân có khuyết tật xuất thân từ những cái gia đình nào, nguồn gốc nào, họ không biết. And the very, very best way that we can help overcome those fears and concerns of other people in the community is make sure that we support our sons and daughters to be part of that community, that they need to be able to share the YMCA pool with people who who don't have disabilities, that they sit in the same church or temple pews with people who don't have disabilities, that they sit in the same classrooms with folks, that we include people with disabilities. Because if we do that, you'll have our very last slide, you'll have more and more people that will be like Amy and her friend, that for all of their lives will be able to spend time together and will have a relationship that will be very valued and treasured. Thì là phụ huynh thì mình làm như thế nào để mình vượt qua những cái nỗi lo lắng, sợ hãi cũng như xấu hổ này, thì cái cách tốt nhất là mình sẽ tạo cho con mình hòa nhập với cộng đồng, là một cái thành viên trong cộng đồng này, bằng cách là mình cho con mình đi học, là con cũng ngồi trong lớp học giống như những em bình thường khác. Con đi bơi trong cái hồ bơi này, con ngồi vị trí trong cái nhà thờ, cũng cái chỗ đó người ta cũng đi nhà thờ, con làm mình bao gồm trong cái cộng đồng này, thì từ đó nhiều người sẽ biết đến con, nhiều người biết đến gia đình, thì rất là nhiều người sẽ tạo cái mối quan hệ tình bạn của con mình, giống như sẽ có những cái bức hình sau mà chúng tôi sẽ trình bày.
And starting in July, Kathleen is actually going to be a more formal part. Part of her work will be with Widening the Circle, which we're presenting tonight. And we're also going to be concentrating some of our time on what we call one-to-one matching, because I think another thing that can overcome the stigma, if people in the world and if families as well can see a person with a disability and a person without a disability in a close, friendly relationship, that will open up the world to many people to see the possibilities. Và trong cái mùa hè này thì một trong những cái điều mà Kathleen và cái tổ chức của cô sẽ làm sẽ là có những cái workshop và sẽ nói về những cái tình bạn một người bình thường và một người khuyết tật, tình bạn của họ diễn ra và gắn kết như thế nào, và cho những cái cộng đồng thấy là cái chuyện đó có thể xảy ra, để cho những cái gia đình và những cái em có những cái cơ hội nới rộng cái mối quan hệ của mình. Other questions or comments from other people about the stigma issue? Yes, I have a question. So my son is a freshman in high school. I felt like when he was little, the school did accommodate, like giving him tasks to do, make reading out loud, pledge of allegiance, getting mail, giving speech, and then I feel like this year, maybe because of the pandemic, he's not in school that much, but still, I felt like he's very alone. He's not the social type, and he's very anxious. So he does have speech service, and the service is paired with other similar disability. So I don't know how. I feel like I need help from the teachers and from the speech therapists, like to help initiate, because he's not the type who's going to initiate. He's included, but I think he's, he needs some help. So I don't know how to, I feel like the teachers are not doing that. So I don't know how to approach them and to get them to help with that. And then another question that I have is that, you suggest communities. So I did sign him up for swimming and other classes, other activities. But how do I let, because of the stigma, embarrassing and fear. So how do I don't want to say, oh, my son has this. But if I don't say it, they don't know. But then saying it, I still feel like I don't know if they're going to help or they're going to stay away. So that part is a little bit hard. So, it ended up like my son is not really making friends. So yeah. So that's my difficulty. Hold on, Kathleen, I don't know if the question needs to be translated to. Yeah, I did translate in the chat. Oh, Nên chị okay. ơi, em đã dịch ở trong cái ô chat về cái câu hỏi của chị Thoa nha. Yeah, so please go ahead and answer. Because I hear two parts to the question. I'm going to ask Kathleen to go to the one that talks about school, and then I will, and I may add to it, and then I will address the one that had to do with the swimming and the community thing. Kathleen? And I apologize, I've got a little puppy that just decided to wake up and is crying. So anyway, and now he stops. So that's good. Maybe it's my voice. So you may have done this, but one suggestion, your son's in high school. And sometimes, it's just not within the wheelhouse of this, like the school might not be thinking bigger. It sounds like, again, you mentioned COVID interrupted a lot of what may have been going on. And however, it sounds like that speech group
might be, enhanced through the IEP by adding, in a meaningful way, not just for the sake of doing it, but a process of identifying some students. And it might not be in that speech group per se, but it might be in a setting where other high school kids are. Maybe there is an after-school homework club. Maybe there's a during lunch get-together club, robotics club, like different clubs that are within the school. And as a parent, if you bring the idea, well, my son is interested in whatever it is, perhaps there could be a new club that's formed, or an existing club that might not have thought about this in the past, and what a trailblazer you'd be to enhance their offering by just cueing them into the importance of, all students. Usually, I'll stop there for translation, but Thì như chị có trình bày thì có vẻ Covid thì bị ảnh hưởng tới rất là nhiều trong cái cuộc sống, trong cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của nhà trường, đặc biệt là ở cái môi trường trung học, nó hoàn toàn thay đổi so với lúc con học ở tiểu học. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh về cái chuyện là cái lớp học nói của con thì có thể là con học nói với một cái bạn mà cùng khuyết tật, mà chỉ có một bạn thôi, có thể là không phù hợp, thì mình có thể nói với lại giáo viên là có những cái nhóm khác mà con có thể học nói với cô giáo, trong đó có sự hiện diện của các bạn, ví dụ như trong lúc con ăn trưa hoặc là trong lúc sau giờ học, những cái nhóm mà con đã sinh hoạt hoặc là cái nhóm nó phù hợp với ý thích của con, thì lúc đó cô giáo sẽ dạy cái cách con tương tác và nói với những cái bạn cùng trang lứa như thế nào. I just love the speech. It's a beautiful language. Sorry. Bringing the idea to the table as a parent to say, and identifying in a transition planning meeting, that it's really important that my son make a friend. And what a shame to have students, and this happens all the time, and that's why this project exists. A shame it is for a student to go through however many years of school and exit without one friend. That speaks volumes. And when you talk about the social and emotional well-being of your son, of all students, someone to care about them, for them to care about, gets to the heart of that social emotional need. And so approaching the school and suggesting that they establish some sort of, this has been done in different levels, but establishing a group that is meeting the need of your son, perhaps through an interest of his. And perhaps it's also a little bit of that speech group, but modified to include other students, non-disabled students, where they're learning together, where they're having fun together. And again, it doesn't have to be it can be in the IEP, but it doesn't have to be during school. It certainly could be an after school activity. Lots of clubs happen, and they happen after school. They happen in lunch. Sometimes they happen in the morning before school. But your son has the right to the life of the school, and perhaps approaching it that way might lead to something wonderful. And I'll let go ahead. Dạ, thì thực ra mang cái ý kiến của mình cuộc họp của các thầy cô giáo để mình nói là con mình thực sự là ngoài cái chuyện học nói ra, cần phải có những cái giao tiếp, những cái social để mà liên lạc và nói chuyện với những các bạn khác. Không phải là bạn có khuyết tật giống con, mà những cái bạn khác hoàn toàn bình thường. Con mình hoàn toàn có quyền có một cái cuộc sống thực sự phong phú ở trong trường và có bạn bè. Thì cái giờ dạy nói không có bắt buộc là chỉ đúng ngay trong cái giờ học là 10 giờ hoặc 11 giờ chẳng hạn, mà có thể là trước giờ học, sau giờ học, hoặc là trong giờ lunch. Các con có thể có những cái mối quan hệ, thì từ đó sau đó mới có bạn. Nếu mà học xong hết trung học rồi, có những cái trường hợp thực sự các em chỉ có một hoặc là không có bạn, thì cái điều đó thì
là một cái sự thất bại của nhà trường. Yeah. I want to speak briefly to your issue around your son being involved in swimming. I think, did you say it was at a local YMCA? Just the recreation center in our town. Okay, the same would go for that. One of the first things to do is we want to make sure that people don't confuse being in an activity is not necessarily the same thing as making a friend, but being involved with other people in activities is sort of a necessary ingredient. Can you say it one more time? It just... Yes, that we want to be sure that we don't confuse being involved in an activity is not necessarily the same thing as making a friend. Yeah, thank you. Nên nhớ rằng cái chuyện là con mình hoạt động những cái hoạt động thể dục thể thao mà hình thể thì thực sự nó hơi khác và nó không có giống với cái chuyện là cái việc mà cần thiết mà để mà kết bạn. So one of the things to think about in the town recreation program, or for anybody on this call whose sons or daughters might be interested in certain kinds of activities, is what are the places in the community and what are the activities at the particular venues that might have a greater chance of people connecting with others. Swimming by yourself in a swimming pool might not be as good a way of meeting people as being in a cycling class, a spinning class, or a yoga class in that same place. Yeah, cho nên phụ huynh sẽ suy nghĩ đến những cái hoạt động mà giống như giải trí phù hợp cho con mình, thì có những cái hoạt động nó phù hợp với cái tính chất là thể thao, nhưng mà muốn mà tạo cái mối quan hệ cũng như là của con hoặc là của phụ huynh thì nhiều khi là có những cái hoạt động nó khác. Ví dụ như trong hồ bơi thì mình khó có thể nói chuyện và kết bạn được. Tuy nhiên ở bên ngoài những cái hoạt động khác, ví dụ như là tái chế rác hay là những cái hoạt động khác mà mang cái tính chất cộng đồng thì sẽ dễ dàng kết bạn hơn. But most town recreation programs, YMCAs, sports groups, they don't have much experience really. They might have some experience in including some people with disabilities in their activities, but they have not really thought about how to use that inclusion as a way of building friendships or close relationships between the people who participate. And so at Widening the Circle, just in this past year, we've began looking a little bit more at what can we do for those community organizations, like the one in your town there where your son goes swimming. Thì có những cái nơi giống như YMCA hoặc là những cái chỗ mà sinh hoạt cộng đồng cho tuổi trẻ hoặc là các gia đình chẳng hạn, thực sự họ cung cấp những cái hoạt động mang tính chất thể thao vui chơi, nhưng mà họ không có cái kinh nghiệm để mà làm sao mà mình bao gồm những cái cá nhân, trong đó có những cái cá nhân bị khuyết tật vô, và họ có thể giúp họ và xây dựng những cái mối quan hệ cũng như tình bạn từ những cái hoạt động mà những cái tổ chức này cung cấp. Thì trong một năm qua thì chúng tôi đã cố gắng làm sao để có những cái buổi training hoặc là có những cái cung cấp mà thông tin để những cái tổ chức này họ có thể có được cái kiến thức và cái kinh nghiệm để làm sao họ có thể bao gồm được những cái cá nhân bị khuyết tật khi mà những cá nhân này đến sinh hoạt. But we have a brand new toolkit. So new that we've got 5,000 hard copies, but it's not even on our website yet, that is aimed at an audience that is specifically the people who run town park and rec programs, the YMCAs, sporting groups, church leaders, all those places where our sons and daughters can belong. And it was written by one of our advisory committee members whose specialty it is doing trainings for staff in those community places to help them figure out how to include people so deeply that friendships might develop. Thì chúng tôi có khoảng 5.000 cái copy mà bằng giấy chưa có để trên cái website. Thì đây là những cái tài liệu mà của cái người mà gọi là trainer, người ta có thể cung cấp những cái kiến thức mà giống như là khá là thực tế, sâu rộng để những cái nơi này, những cái nơi mà cung cấp ví dụ như hồ bơi YMCA hoặc là những cái chỗ nhà thờ hay là những cái nơi cung cấp mà giải trí cho cộng đồng, họ hiểu được làm thế nào họ có thể bao gồm những cái cá nhân
khuyết tật và giúp những cái cá nhân có thể mở rộng được những cái mối quan hệ và tình bạn từ những cái nơi này. But please don't lose hope. It is hard work. It is very worth it. Và xin anh chị đừng có mất hy vọng. Thực ra cái quá trình này nó là một cái quá trình dài đầy cam go và chúng ta cần phải có thời gian để có thể giúp cho mọi người hiểu. I still feel like I need tips or guidance, like how to advocate, like to speak to, for example, you know, he's taking music at the conservatory. So how do I talk to the staff at the conservatory so they can help me, you know, prompt, like, you know, give him more activities or pair up with student, just like a little, because he's the type who's not speak up for himself, and he's not social. So like I want to know how I can talk to the staff of the school so they know to prompt him, to initiate or to give him the opportunity. So I think that's where I'm struggling, because I don't know how to effectively communicate with them so they can better help me. Cái vấn đề của tôi là thực sự là tôi cần những cái mẹo nhỏ để mà tôi có thể nói chuyện một cách hiệu quả tới những cái nhân viên mà đang dạy nhạc cho con tôi chẳng hạn. Thì làm sao mà tôi nói với họ để họ biết là con tôi cần sự nhắc nhở, con tôi cần có những cái chú tâm nhiều hơn để mà con có thể học và con có thể theo kịp các bạn. It's like the adult has to get a typical peer to kind of initiate, like when he was little. But I feel like as he gets older, it just like harder. It doesn't happen anymore. So, you know, I have an older son, and he was typical. When he was in preschool, he helped out with IEP peers, like classmates. But, you know, with my second son, you know, he's on IEP now, and getting a typical peer to help, I think it needs prompt, like from a adult, like from a classroom teacher or from somebody, because teenager, not every kid is mindful and aware, like to be compassionate and help out with other kids. So I think it needs adult help to speak up. So yeah, so I don't know how I can get, you know, guidance and talk. I don't know if you mentioned in here already, but yeah. By the way, the school toolkit, the Friends at School, would probably have some advice on that. Yours is a very important question here. So I've got just a couple quick things to say. One is that, again, many schools do have some sort of club or an organization, even if it's not a full-blown Best Buddies program, where they identify students to, you know, that can be invited to help some of the students either with disabilities or language issues, or somehow are just not fitting in as much, you know, to help them. So it doesn't sound like that your school does, but it would be worthwhile talking to them about that. Okay. Có rất là nhiều trường thì ông trả lời là có những cái nhóm và các em học sinh bình thường khác sẽ có thể tham gia để hỗ trợ các bạn khác cùng trang lứa, và có thể không phải khuyết tật hay không, về vấn đề ví dụ như ngôn ngữ hoặc là những cái khác mà những cái sinh viên trong nhóm cần sự hỗ trợ, thì những cái em bình thường thì các em sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Thì hồi nãy chị Hoa có đề cập đến vấn đề là có vẻ là con của mình có học tập cá nhân, thì khi mà con hiện tại tuổi teen, con ở tuổi high school thì rất là khó tìm cái bạn mà gọi là hoàn toàn bình thường, có đủ cái niềm đam mê cũng như sự thông cảm và chơi với con mình, cũng như là hỗ trợ giúp đỡ con mình trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, trong đó có những cái mối quan hệ xã hội cũng như là tình bạn. I'm wondering also, and Kathleen, maybe you can help with this too, is, and maybe as a parent you've already done this, but we are not all as parents as good as we want to be in being able to advocate always
for what we want for our children. And that sounds like part of what your question was. And is this a role, and how do we tap into educational advocates who might be able to help us with that? Và có thể là chúng tôi là những người là ba là mẹ sẽ có những cái kinh nghiệm, nhưng mà tuy nhiên cũng gọi là hạn chế trong trường học, thì có những cái mà gọi là cần phải can thiệp của những cái người biện hộ, thì cần phải có những cái biện hộ chuyên nghiệp để người ta đối thoại với trường học để tìm được những cái dịch vụ phù hợp và tốt nhất cho con. Oh, sorry, my mute's not on. I'm also thinking, you know, bringing it back to that IEP, calling that team meeting, or jotting down exactly what you're articulating. It's often emotional, and it can be a very difficult conversation to have, which Jim points out educational advocates can be very helpful. But in thinking about your son in that outside activity, perhaps the team could kind of revisit what he may need to access it in a better way. So if he's not, you know, inclined to speak out or self-advocate, that could be a goal that could be added into the IEP in terms of, this is how my son wants to participate in the community, but he can't get there. So could we break it down? Could we step back a few steps, and could we work on strategies to help him advocate more successfully? One idea. And not being afraid to bring it up in that meeting, because it's a skill set that's necessary, especially within that transition age, to not only make friends, but get a job, you know, go on a vacation, travel, get around town. So it's a crucial skill that perhaps they could build upon, you know, what he's able to do, and help him gain a few strategies that will lessen the need, but this doesn't put the community off the hook, but lessen the need to have those conversations. I'm just thinking of leveraging the school in any way that you can for him to build up some more skills. As parents, we can't take it on ourselves. And that certainly is a reasonable goal for him to do lots of things. And in the context of our training, build for, you know, meet people, communicate with people, interact with people in hopes of building those connections and ultimately friendships. So. Yeah, so but I will make a summary for the parent is that chị nói là sẽ không có khả năng nói ra những cái nguyện vọng của mình, không có tự động mà có thể biện hộ cho bản thân, nhất là ở ngoài cộng đồng, cho những cái hoạt động mà thể thao hàng ngày. Đó là một trong những kỹ năng rất là quan trọng mà cô đề nghị là chị nên sẽ quay lại nhà trường và yêu cầu một cái cuộc họp, nói lên những cái nguyện vọng, những cái tâm tư của chị, có thể là viết ra để nói, hoặc là có sự trợ giúp của một cái người advocate, thì không có dễ dàng chút nào. Tuy nhiên đây là một cái thời điểm mà con mình đang chuyển đổi từ cái giai đoạn mà đang tuổi teen và con sẽ sắp tốt nghiệp trong vài năm tới, thì kỹ năng này rất là quan trọng để mà con có thể ngoài học ở trong trường ra còn có thể đi tìm việc làm, đi nghỉ hè, hoặc là con đi vòng trong xóm chẳng hạn, thì những kỹ năng này con cần phải có, và phụ huynh mình không có thể dạy con mình không được, có nghĩa là cái trách nhiệm mình làm có thể sẽ không có tròn được bởi mình không đủ sức, cho nên trường phải có sự hỗ trợ. Thì trường hỗ trợ này để có thể giúp cho con ngoài hoàn thành chuyện học ra, thì có thể là làm cho con mà có thể gặp gỡ được bạn bè, tương tác với những người khác, và có thể kết nối với cộng đồng và có những cái mối quan hệ bạn bè trong tương lai của con. Thank you. Yeah, thank you. There are a couple of other questions in the chat that I send the test directly to you both, if you can answer that. The first questions could be, how can I help
or request it from my teacher's school. And the second, it's a little bit long here, but if you can read it and respond, it would be great. Yeah, I did read one. I will, I actually only noticed the longer one. And I'm thinking that the longer one is, oh, it was part of that. Okay. I always, just leveraging the special ed parent advisory council groups is sometimes a way, and the PTO, a way to get connected to other parents, depending upon the age of the child. So if the child, specifically if the child is younger, because when they're older, perhaps they want to do this on their own, but connecting to the parent groups and meeting other parents and talking about, we all talk about our kids. And that might be one way around the inability for the school. There's a lot of privacy and HIPAA concerns and a reluctancy to share information and legal reasons why they can't. But, going through the parent groups or the CPACs to connect with other families is one strategy that comes to mind for me. Jim has anything else to add to that? I do, after the translation. Thì một cái câu trả lời là anh chị có nên tìm một cái nhóm các phụ huynh ở trong trường của các con, đặc biệt là ở tiểu học thì những cái phụ huynh có cái nhóm rất là gần gũi, gọi là hội phụ huynh á, thì thường là ba mẹ sẽ cùng nói về những cái con cái mình học hành và những cái điều quan tâm nó cùng nhau giống như thế nào. Thường là những ở trường người ta không có chia sẻ thông tin bởi vì có những cái thông tin cá nhân người ta không chia sẻ, nhưng mà có cái nhóm mà gọi là hội phụ huynh thì mình nên kết nối để mình biết thêm và có mối quan hệ thêm với những phụ huynh này. Thank you. We've got a couple questions here, but I want to kind of bounce off of one of the things Kathleen just said. If one of the things that we're really looking for our sons and daughters, both in school and in the community, is real integration, real inclusion, it has always struck me as a little bit odd that we have in many of the schools parent teachers group here, and then separately a special ed PAC, a special group for the parents of the kids with disabilities. And why is it that we are separate? Thì thực ra ở trong trường cũng như là ở ngoài cộng đồng thì có những cái điều nó hơi không có được rõ ràng. Ví dụ những cái em đang học có một cái nhóm giáo viên và học sinh thì hoàn toàn bình thường. Thì sau đó có những cái giờ học đặc biệt thì con được tách ra ngoài và con học với những giáo viên đặc biệt và những cái nhóm các em có khuyết tật khác nhau chẳng hạn. Thì tại sao các em lại bị tách biệt như vậy? Because one of the questions that I'm reading here, it's talks about when I request my child's teacher to have peer support their responses, they can't force other kids to share. There's still this mentality, maybe it's part of the stigma we talked about earlier, where it's our kids with disabilities, and even if they're sitting in the same classroom, they're still considered different. And I just think if we were to have our meetings as parents sitting side by side with other parents whose kids don't have disabilities, that will help to start people to think more about how their kids should be interacting. We need to get the parents to interact as well, and that can be done at school. There is some value, I think, in parents with families with disabilities to be able to interact together as well, to share some of their concerns. And I'm not sure how many of the folks have been involved in like family leadership series and are involved with mass families. Both, Kathleen, you would know better than I would of how deep that goes in this particular group. But I would really encourage more of that to happen as well, but not to stop just with families that have family members with disabilities. I have a comment up on that. I think that's a wonderful, this is Dana. I think that's a wonderful idea. And every time I go to the IEP meeting, whether that if the family disabled or not,
I like to encourage them to go to this kind of meeting because I think it's wonderful to connect a family with another family, whether they're disabled kids or not, and really have the parents to understand the value in education in our children, whether it's disabled or not. So I, you know, in my heart, I like to see the Vietnamese community, all the parents just to go to the meeting and understand the value of it. I even thought that we work hard and we trying to encourage our kids about academic wise, but however, come to the meeting and talking about, you know, supporting among parents to acknowledge it's kind of tough. And that's also, you know, tied back to what On had mentioned. She nailed it right there. Because the community have so much stigma that a lot of parents shy away to bring their kids out to the community, let alone, you know, to be in the meeting like this, or trying to introduce their kids to a next door neighbor. Dạ, cảm ơn chị Dana rất là nhiều ạ. Yến sẽ dịch rất là ngắn cái lời của ông Jim với chị Dana. Thì ông Jim nói là có một trong những cái điều mà ông rất là thấy là thí dụ như các con của mình trong lớp bị tách riêng ra bởi những cái khuyết tật của họ. Tuy nhiên khi mà phụ huynh của mình thì mình có quyền tham gia vào những cái nhóm họp, và phụ huynh của mình hoàn toàn có quyền có thể có những cái tiếng nói, mình kết hợp, mình có những cái điều ngang giống như những phụ huynh khác. Mình đâu có ngồi riêng tách biệt với những cái nhóm phụ huynh không có con khuyết tật đâu. Cho nên cái cách tham gia vào những cái cuộc họp của hội phụ huynh nhà trường, tìm hiểu được những cái thông tin và những cái sự hỗ trợ cho con mình thì là một trong những cách tốt nhất mình có thể biết được, và mình hỗ trợ cho con mình get involved trong trường học của con như thế nào. Chị Dana nói thì khá là dài, em không có dịch hết, nhưng mà đại loại là chị cảm thấy ý kiến của ông rất là đúng. Và những cái phụ huynh của Việt Nam của mình thì thực sự là rất là cố gắng khuyến khích cho con mình học thiệt là giỏi. Tuy nhiên khi mà có những cái buổi họp mà tham gia hội phụ huynh hay là những cái gì mà thông tin mà liên quan đến trường học thì phụ huynh của mình ít có tham gia. Thì cái điều này nó có quay trở lại cái điểm của chị Oanh nói lúc đầu là những phụ huynh mình sợ bị dị nghị, mình thường là mình còn xấu hổ, mình mắc cỡ, mình có nhiều cái cản trở để cho phụ huynh mình không có đến và hòa nhập được với những cái sinh hoạt chung của trường, cũng như biết được cái quyền lợi của mình trong trường học. Thank you, very good. Thank you. Cảm ơn em. Yeah. Yeah, như là chị Vân có câu hỏi không chị Vân? Yeah, I do. I have two questions actually. I thought that was a great idea about like swimming, for example. Even though we think that we're doing recreational activities, that swimming is alone. So you two brought up like pretty good points and about the clubs and things like that. So thank you for that. My question, first one is, do you have suggestions as to what questions to ask during consultation for the monthly consultation? Because I feel like sometimes they'll look at me to ask questions. I'm like, how are they doing? Oh, she's doing good. You know, I feel like it's kind of like the same information I'm getting. So just suggestions for that. That would be really helpful. And the other thing is that I have one son who is nonverbal and he's very limited. Like, I think he's maybe about 18 months, even though he's 12 years old. He'll be 13 in August. And can you give suggestions as to how can I integrate him into more of the social activities, because he's so limited, he's very self-directed and he does everything alone. And so not a lot of kids will gravitate towards him because he has a short attention span and stuff. So thank you. Sounds like you're talking about my son. You know, I did a lot of heavy lifting early on, and you know, your son is 12, my son's 17. So your son's still young. He's getting to that tween age. You know, I was fortunate that although my son is unable to communicate with words, and he has all of that he
he does, we've been very clear about, you know, making sure the school would let us know what he gravitated toward. For us, it was very clear he likes sports. He couldn't tell us that with words, but it was just a repetitive thing that he's pointed to. Now he's obsessed with logos and, you know, Under Armour, and he's very fashionable. So we're documenting that he's fashionable. He loves clothes, and these aren't things that he's telling me with his words, but showing me through his actions. So, you know, when my son, I used to have a fear of my son running out of the house and being unsafe, and he would always go out to the to the backyard. We have a small postage stamp yard, I call it, and big enough for him. And he would go to, you know, where the lawnmower is. And so I tracked that, right? And well, wouldn't you know, he loves lawnmowers and landscape. So if there's a way to track and list, even if he's not able to tell you, you know, my son used to love holding magazines. And so we would make sure those magazines were representative of John Deere or the latest, you know, hot rod magazine. Those things take money, but sometimes there's a free Auto Trader, right? You can pick up an Auto Trader magazine from, you know, the entrance of a restaurant, and that would give him pleasure. I'll leave it to the translation. Sorry. Ok, thì cảm ơn chị Vân đã chia sẻ. Chị Vân có một cái câu hỏi về con trai của mình 12 tuổi, nhưng mà hiện tại con có khả năng cũng hạn chế, giống như là một em khoảng 18 tháng tuổi, và con hay chơi một mình, và làm cái gì thì thực sự là con cũng không có phải tự làm được. Cho nên làm sao để có cái mẹo nào để nhận biết được là làm sao con có cái khả năng nào, và làm sao mà xây dựng được những cái tình bạn hay mối quan hệ của con. Thì con cũng không có biết nói ra. Kathleen nói giống như là chị Vân hỏi giống như con trai của bà, thì con trai của cô ấy thì có thể nói được, không phải là non-verbal, nhưng mà cũng có những cái điều thực sự là rất là khó khăn trong cái chuyện mà hiểu con và biết được con thích cái gì, cũng như là có cái khả năng nào. Thường thì hồi trước thì con thích chơi thể thao, nhưng mà đặc biệt là con rất là thích những cái logo và quần áo đó, cho nên bà cố gắng là mà tìm hiểu thì con thích giống như là cái kiểu mà thời trang, hoặc là những cái gì mà liên quan tới thời trang, hoặc là thí dụ như hồi nhỏ đó thì con hay chạy ra khỏi nhà, mà giống như khỏi nhà thoát ra khỏi nhà vậy đó, nhưng mà sau đó thì bà sẽ tìm cách những cái mà con thích, chẳng hạn như là những cái cuốn tạp chí mà có hình những cái xe hơi đó, thì nó hơi mắc tiền, nhưng mà có khi cổ nhặt ra từ những cái nơi mà có cái shop, thì cổ sẽ là đưa cho con mình giải trí theo những cái cuốn mà tạp chí mà con thích. Yeah. And so when communicating with the schools, and they would, you know, you're asking these questions, sort of that same thing. What does my, you know, are there any consistency with, you know, the books that my son takes off the shelf, or the students that he approaches, or are there students that approach him? And I always made sure that the school would keep track of those things, and you know, make sure that they existed within my son's day. And that might mean some of those students were in his class the following year. Some of them were in class with him multiple years, because they were, you know, they did build friendships with, you know, amongst one another. And so just having conversations with the school about those things and letting them know how important they are to you. Thì còn ở trường thì tôi sẽ có những cái câu hỏi mà để mà thăm dò những cuốn sách nào mà con tôi thích đọc, và nó có phù hợp với cuốn sách mà con tôi thích đọc ở nhà hay không. Tôi muốn biết được là hàng ngày thì con làm cái gì và tiếp xúc với những cái bạn nào mà thường tiếp cận với con, thì những cái bạn đó có những cái quen thuộc với những cái bạn từ những cái năm trước, và con có mối quan hệ gần gũi theo nhiều năm hay không. Thì những cái thông tin đó đối với tôi rất là quan trọng, và tôi đều tìm hiểu rất kỹ trong cái buổi họp của con mình. Not long ago, I was at a meeting with a bunch of old fogies like us who were sitting around talking about a young person. And the question was asked of, well, you know, what is it that
12-year-olds really like to do. And we all had some of our ideas. And then somebody had the brilliant idea of, wait a minute, why don't we ask some 12-year-olds what 12-year-olds like to do? And I would suggest that we are overlooking some opportunities that we should be inviting on behalf of our sons and daughters, other people of their age, to help with the planning and help figure out what needs to be done. Thì trong một cái cuộc họp gần đây thì chúng tôi là những cái người khá là lớn tuổi nói về một cái chủ đề là những cái em mà khoảng 12 tuổi thì sẽ thích làm cái gì. Thì trong cái nhân vật, một trong những nhân vật trong đó hỏi là tại sao mà chúng ta không mời những cái em thực tế đúng 12 tuổi, thì các con sẽ nói lên nguyện vọng là con thích làm cái gì. And even if your son or daughter is nonverbal, or your son and daughter, like one of mine, is sitting in a wheelchair, or if they have funny behavioral tics, that you will probably get answers from other people their age of, well, he should be wearing different clothes, he'll fit in better. If he did this, here's the places that people my age like to go. Here's the social media platforms that we use that we really communicate best with. So I would really encourage, and I'm not sure if at the IEP meetings, can people invite other people their age to attend the IEP meetings with them? That might present a whole new opportunity. And if those other students who may be not involved right now with your sons and daughters were invited to take an active role, they might respond very positively to that. Yeah, thì trong trường hợp của con chị thì nói apply qua thì con chị là 12 tuổi thì mình có thể tìm hiểu. Có thể mình sẽ không hiểu được tâm lý của con mình không có nói ra. Nhưng mà có thể mình tìm hiểu một với vài cái em mà 12 tuổi cùng trang lứa. Thì cái đồ gì con thích mặc hoặc là cái gì mà con thích làm chẳng hạn thì mình có thể áp dụng cho con mình. Nói rộng ra một chút thì khi trong những cái cuộc họp IEP meeting của các con thì không biết là người ta có thay đổi được hay không, nhưng mà tại sao mình không có thể mời một cái em mà cùng lứa tuổi của con của mình mà hoàn toàn giống như là bình thường đó, thì con có thể có những cái ý kiến, những cái tầm nhìn mà nó thực tế phù hợp với lứa tuổi của con. Thay vì mình là người lớn mình áp đặt những cái điều lên thì có thể không phù hợp với những con em mình. Yeah. Thank you both so much. I know that there's so much more to talk and so much more that we can chat, but I know that it's also time, so I would like to respect your time, and we might close here. And then if there any follow-up question, is it possible if we can follow up with you separately after? Yes. Okay. Yes, please share you can share our emails with anybody here that wants to have a separate conversation if they would like. Great. Is it possible if maybe you can put your email in the chat to everyone? That could be awesome. Oh, that's just technology I have to figure out. Oh, yeah, so never mind. I will have it. No. I will send it to you. No. Let's see. Okay. Thank you so much for your time being here with us tonight. It's awesome. And there's a lot of resources. Unfortunately, these resources are not in Vietnamese yet. But hopefully with Kathleen on board with the next year, with this project, we might be able to have more Vietnamese materials for our community. Right, Kathleen? That's right. That's right. Yes. Thank you again so much. Okay. Thank you, everyone. All I think I right. put yours in, Jim. Oh, good, because I just put mine in a private email, like in a private chat, I guess. So I don't... Great. Thank Bye, you. everyone. Yeah, Bye. you're great. Have a great evening. Thank you Thank so you. much. You're very welcome. Bye-bye. All right. Bye-bye.